Sorry about that, everybody. Okay, as we go on. So let me quickly just do a quick introduction. So my name is Wendy Morris, and I'm with Babsicle. And we do a lot of things, including helping to support different initiatives where we help to empower paralegals that work with the community. But I would also now like to take the opportunity to pass this to my other fellow colleagues who have probably got way more experience than I. You're almost good, indeed. Could not just go. I'm guessing you can't hear me. Yeah, I can hear you now. Yeah, okay. Yep. Okay. Okay, Yep, great. can hear you now. Great. Okay. So I'll start again. So I'm Wendy Morris. I'm from Babsicle, and I have the privilege of facilitating the session today. We're going to go through all the different presenters that we have on today. And I'm going to start, if Marlon can quickly just introduce himself, that would be great. Yes. Hi, everyone. We're getting some feedback. So welcome to the session. I'll be co-facilitating this with Wendy and Pa. And Pa, do you want to quickly just jump in and introduce yourself as well? Thank you, Malan and Wendy. Hello, everyone. Thank you for joining us here today on a Sunday evening. My name is Babina Tebitak. I'm a lawyer and also a Babsicle country manager based in Vientiane. Nice having you all. Great, Pa, that's fantastic. And joining us today, all the way, I think, from Indonesia, we have Melly. Melly, can you just introduce who you are and who you work with, please? Selamat siang, saya Meli dari Indonesia. Saat ini ada di Forum Akar Rumput Indonesia sebagai paralegal. Great, thank you for joining. And then all the way over in Nepal, we have back again Sashi. If you're on, can you quickly just introduce yourself as well? Thanks. Namaste. Namaste, everyone. I'm Sashi Adhikari from Nepal. And I'm teaching at a law college, as well as I'm also involved in the civil society organization, Center for Women's Awareness and Development. And I'm also working through that organization to close coordination with the paralegals at the community level. Thank you. Welcome, welcome. And then coming from Myanmar, from the My Justice organization, we have Myit Tin Za. Can you just quickly introduce yourself, please? Hey everyone, I'm Myit Tin Za. You can call me Myit because my name is a song. So I'm currently working for My Justice as a center manager, the manager for supervising Justice Center. Previously, I worked as a legal coordinator at an organization called International Bridges to Justice, and I'm also a lawyer and also have been representing several criminal defendants and accused, mainly charged with juvenile law and drugs law. Thank you. Great, thanks, Myit. So the session today is talking about paralegals, and on session we will be using different translations. So if you would like to listen in English, just swap it down to the English channel so that you don't have to keep swapping channels. The main room, this main session, will be broadcasting English. But if you do want to listen to a different language, then you can jump down to Korea for Myanmar, or what's the other ones I've got? For Indonesia. Thank you. Yeah, just pop down to those other languages.
Okay, so paralegals can come in all sorts of different forms and different job descriptions, depending on what country you're in or where you are. To help to get an idea of what this session is going to be talking about, and this session has an access on access to justice and the paralegals, is we're going to show a quick little video, and the video will hopefully show some images of the kind of paralegal work that is happening in the world and the kind of work that we're all going to be talking about today. So I'm going to just see if Mitzelin can share the video. And if there's a slight delay, don't worry, it will catch up. And while she's doing that, if you would like to put into the chat hello, please do, and say where you're from, where you're attending from. That would be great. Maybe not. Can the Secretariat share the video? Yes, no? While we're waiting for the video, I will say maybe you can speak a little bit. I think this session will help to explain more what paralegal mean and understand there are so many different type of paralegal. That everyone should be treated equally and should be afforded a basic remedy when something goes wrong. But all too often, those promises are not fulfilled. Four billion people around the world, according to the United Nations, are excluded from the protection of the law. Poor people, marginalized people, the disadvantaged simply do not enjoy the same access to law, legal tools, and legal protection that others do. And as a result, they are, in many places, essentially legally invisible. In some societies, there are many lawyers, but in fact, they're spending very little of their time addressing the needs of the poor. So in many societies, people have lost any hope that the law can do anything positive for them. I just want to get your side for see how best we will come together for talk and... Legal empowerment addresses problems of the poor from the perspective of the marginalized, and it works from the bottom up and says, how can we help them to recover their place within the law and legal institutions? In the Philippines, for example, legal empowerment methods were applied on behalf of a community to secure title to the land or property on which they lived. In Ukraine, we've worked to establish community law centers which help people navigate the local government bureaucracy that's necessary to do anything from securing custody over a child to accessing social service benefits. In Sierra Leone, legal empowerment techniques are being employed to divert those who have been arrested for no reason out of the legal system so they can begin to lead productive lives again. Legal empowerment is about educating people to act as paralegals and advocates so they are able to mediate between formal institutions and their communities. It's about building the knowledge and education and capacity of the community to act on its own behalf. It's about leveling the playing field to ensure that people who have been excluded from the law for so long are given a fair shake. Okay, based on that. Okay, so now I'm going to actually invite Marlon, who is from Namati and had a part in putting together the video, I believe.
if everybody, the question I'd like to know is based on the video, based on what we've just seen and the feeling from the video, what do you think is a paralegal? What is a paralegal? And if I can invite Marlon to help to guide some of the conversation on that, that would be great. You can either put your hand up and we can call on you, or you can put it into the chat. So the question is, what is a paralegal based on the video that you just saw? Please write your answers in the chat box. While you're thinking about or typing about what is a paralegal, you can also put there, you know, what is it not, or what is the difference perhaps between the paralegal and the more formal lawyer as such. And I think we have some answers coming in. We'll have to just wait a little bit for translation. Okay, so we have some pretty good answers coming in now. We have Tintin, who puts the paralegals work with the community on legal awareness and legal support. If you agree with that, give us a thumbs up. Just do a little thumbs up, or you can put the little icon. Yeah. Then we have another one. Paralegal is a person who works with voluntary spirit and does not want any compensation. If you think that's okay, or you're not sure, or a little bit, let me know in your reactions. Then there's others where the people, it looks like it's villagers who help the victims who need help. I think that's what that says. And the first legal aid responders. I think these are all pretty good. And what type of work? Now let's do a different question. What kind of work does a paralegal do? Kind of access to justice work does a paralegal do? Again, just put it into the chat, or if you want to say, please just put your hand up and I can call on you.
Okay, so we have some in, we have an answer from 10, and it says mostly legal education, and then followed by facilitation or legal counselling. Okay. Anita says they do coordination, facilitation, referral, counselling for access to justice. Yeah. And we have a hands up from Tin E So. Can you hear me now? Oh, okay. Okay, မိုက်ကခဏခဏပိတ်ပိတ်သွားတယ်ပြောရင်းနဲ့လေအဲ့လိုဟုတ်ပြန်ပြောလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ paralegal တွေကရက်ရွာကိုဆင်းမယ်အရင်ဆုံးပေါ့ကျမတို့ကဒီရက်ရွာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကျမတို့မှတ်တမ်းကောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရက်ရွာမှာကဥပမာကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခြားဥပဒေတွေကိုသွားပေးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းမရဘူး။အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အဓိကသူတို့ရဲ့ကြမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး target ထားပြီးတော့ကျမတို့စစ်တမ်းတွေကောက်တယ်။ကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကျမတို့ကိုအသိပညာအရင်ဆုံးပေးတယ်ပေါ့နော် paralegal အနေနဲ့အဲ့လိုအသိပညာပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကသူတို့မှာဥပဒေတွေပြောပြလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ case တွေသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေသူတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေဒါပြန်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏတွေခွဲပြီးတော့မှ paralegal တယောက်အနေနဲ့ကတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တရားရုံး site ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ရှင်းနေဆွေးရလို့မျိုးတော့မလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာဗောနော်အဖွဲ့အစည်းတွေတခြားကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှ paralegal တယောက်အနေနဲ့ဒီခံရတဲ့ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာတူနဲ့အတူတွားရောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုတွားနိုင်တဲ့ဟာအနေထားရှိရပေါ့အခုကျမကတော့ lawyer တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျမက paralegal တယောက်အနေနဲ့နေရာအခွင့်အရေးကိုကူညီနေတဲ့ဒီတယောက်အနေနဲ့ဒါကကျမပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Yeah, that's great. That's excellent. So you see that from that experience, it goes from the community at every step along the way where the paralegal can give the education, but then they can also help to facilitate it all the way through if it does need to go into a court system and stuff. We've got some other great comments that have come into the chat as well. Would anybody else like to share another situation that they know about, just briefly? If so, put your hand up. Okay, so what we might do then is keep moving along. And I know the forum is a little slow with the different languages being translated in the chat. So it's okay for us to just go slowly through this. So what do you think would be the benefits to society or the benefits to your country in having paralegals? What would be some of the benefits of having paralegals? Please pop it into the chat for us. And again, remember, this is the paralegals that are working mostly in the communities in these areas to deliver access to justice. What are some of the benefits of having these people working in the community?
I like that we have a comment from Tan and it says community empowerment. And it most beautifully, it sustains. That's a nice statement. And I see Tin So's hands up again. Thank you for volunteering. That's really wonderful. Share again, please. ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလာလေးကရရကုန်ဝင်စီဒီကကျမတို့ဘာတွေနိုင်ငံအတွက်ဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်။ဘာလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပေါ်ပြီးတော့သွားနိုင်။ဘာလို့ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ရရလူထုတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ကင်းကွာတယ်။ဥပမာတရားရုံးကိစ္စအပြင်သက်ဆိုင်ရာခန္ဓာအလိုက်ဥပဒေတွေကတိတ်အလှမ်းဝေးတယ်နော်။အလှမ်းဝေးတော့ဒီပါလာလေးကသူကရရမှာဝင်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတို့တရားမျှတမှုတွေရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကို sharing လုပ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမတို့ကညွှန်းပို့ပေးတယ်။ဒါ Paralegal ကရရမှာအရန်အခြေပြုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါရရမှာလည်းဒီပြည်သူတွေကဥပဒေကိုသိလာတဲ့ခါကျရင်ပြီးတော့ဥပဒေကိုလိုက်လာ။အဲ့ဒါကျမတို့ကဥပဒေကိုသိလာပြီးဥပဒေမှာကျမတို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ယူရအောင်လာပြီးသူတို့သိလာပြီ။အစကကျမတို့အခွင့်အရေးမသိဥပဒေမသိတော့ဒီဥပဒေမှာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးဘာတွေရှိလဲဆိုတာမသိဥပဒေလို့ပြောလိုက်ရင်ရက်ရွာကကြောက်ကြတယ်။အဲကြတော့ Paralegal ကဒါကူညီပေးမယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေကရှိလာမယ်သူတို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာလာမယ်အဲ့ဒီရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယူတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Yeah, thank you for that. We usually, when we talk about rights, we usually also, with that comes responsibilities in that side. As you know, there's rights and that comes with the responsibilities. I just wanted to just jump in and make sure that's also clear. But absolutely, and the paralegals that are in this community become a big core part of the community, a trusted person in that community side of things. So then we have, but a lot of it is if the community does know, yeah, then they can, help to get access to the justice system, or at least access to justice or connections. And we'll be talking a little bit later about if the countries have referral systems for the paralegals or not. There's a few more comments that I just want to quickly go back up to. I think we've kind of said that the paralegals are in the community and they're close to the community. And if you're in the community, you know some of the issues that are going on in the community. So you're not coming from somewhere else, coming in and telling people, well, this is what it is. You're actually one of the community members, which makes it very, very powerful. And what I might do is so we can continue to move along on the session here, and please keep adding into the chat, is I might just quickly ask Marlon if he can wrap this up and then maybe put it in the perspective as his work that he's done with Namati and a lot of the work that Namati's done in developing out guides for paralegals, but just briefly. Thank you, Wendy, and thank you very much for all of the very good comments and in response to the questions that we had. I will just try to summarize what we have discussed so far. And I will link this to what we have discussed in the first day about pro bono, what pro bono is. First is that a paralegal is a legal service provider. So when we always emphasize that this conference is not just about lawyers, it's about legal service providers. So paralegals are legal service providers. They are not lawyers, but they are trained. They have the necessary knowledge. They have the necessary skills. They can help communities. They can have individual clients navigate through the complex legal systems. Going back again to what we discussed in the first day, we talked about the buffet of different types of food that lawyers can choose from, legal service providers can choose from. So paralegals can also do a number of different things. They can help create legal awareness, enhance legal awareness among community members about what laws are, about the provisions of laws that affect their lives, that affect their lands, for example, that they can talk about their rights. They can talk about how to use the law.
to address their justice issues. They can talk about issues concerning the content of the laws themselves, so they can have collective analysis of the laws, whether the laws are responding to the needs of the communities. And one very good item that was discussed earlier is that we are now seeing the emergence of community-based paralegals. The term paralegal in general talks about any person who has the necessary training to provide legal service or to help communities access legal services. But here we are referring to paralegals who are members of communities themselves, who are coming from the communities, and they become internal resources of their communities, responding to the needs of the communities. And one important aspect of the work of paralegals is organizing, helping organize the community, helping the community collectively discuss and collectively address their justice issues. Back to you, Wendy. Great, yeah, thanks for that. That was a great wrap up with the buffet of food, especially after lunch. That was good. Okay, so what we would like to do now is we're going to actually hear a little bit about some of the work that Melly has been working on with paralegals in Indonesia. So Melly, I'm going to pass this over to you to introduce what you're doing. And I think you may need the PowerPoint from the Secretariat. If they can also put that up, that would be great. Melly, are you good? Can you see this okay? Give me a thumbs up because I think you're on a different channel. Okay, go. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini, dan terima kasih yang luar biasa buat Forum Akar Rumput Indonesia. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Windilianti, tapi biasanya dipanggil dengan Meli aja. Dan saya adalah seorang perempuan pengguna nafsa yang lahir di sebuah daerah kecil, di mana daerah tersebut budaya patriarkinya itu benar-benar sangat tinggi. Dan sebagai perempuan pengguna nafsa, saya menghadapi banyak sekali stigma dan diskriminasi, terutama yang terkait dengan akses layanan kesehatan saya sebagai seorang pecandu. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman berhadapan dengan permasalahan hukum pada saat harus menjalani penangkapan dari aparat penegak hukum terkait dengan narkotika. Dan berangkat dari peristiwa tersebut, akhirnya saya memiliki ketertarikan untuk belajar apa sih sebenarnya yang menjadi hak saya sebagai seorang pecandu. Dan kemudian bertemu dengan teman-teman yang tergabung di Forum Akar Rumput Indonesia. Ya, hingga saat ini saya masih bergabung dengan teman-teman dan bekerja sebagai paralegal, bergabung di FARI. Ya, next slide.
Next slide. Nah, selain menjadi paralegal, di sini juga saya memiliki sebuah usaha kecil. Usaha tersebut di bidang kuliner dengan menjual makanan tradisional, dan usaha kecil tersebut itu sebagai sumber dukungan operasional saya dan teman-teman Fari di Jawa Timur untuk melakukan kerja-kerja paralegal. Ya, selain dari sumber dukungan utama untuk kami yang ada di wilayah, Fari sendiri juga memiliki sebuah kas kecil di mana kas itu bersumber dari donasi teman-teman yang ada tergabung di dalam Fari. Nah, Forum Akar Rumput Indonesia itu sendiri sebenarnya adalah sebuah komunitas kelompok pengguna nafsa yang terbentuk di tahun 2018. Fari dibentuk itu karena adanya satu kebutuhan dari teman-teman komunitas ketika untuk melakukan pendampingan khususnya bagi teman-teman yang memiliki permasalahan hukum. Selain itu juga ada kebutuhan bahwa penting untuk teman-teman komunitas mendapatkan edukasi terkait dengan haknya sebagai seorang pengguna nafsa. Saat ini Fari juga sudah tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Termasuk salah satunya di tempat saya tinggal sekarang, yaitu ada di Jawa Timur, di kota kecil di Sidoarjo. Ya, ini adalah gambaran situasi pengguna nafsa di Indonesia. Kurang lebih di setiap wilayah kerja Forum Akar Rumput Indonesia, gambarannya situasinya seperti ini. Ini adalah potret di mana kami di Jawa Timur berhasil mengeluarkan klien, membebaskan klien dari tuntutan pidana kepemilikan narkotika. Saat itu klien bisa bebas dengan tidak ada transaksional sama sekali. Ya, selain melakukan pendampingan saat klien berhadapan dengan masalah hukum, kami juga mendampingi usaha advokasi untuk teman-teman di warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan, dan kemudian bagaimana klien tersebut hak atas kesehatannya juga terpenuhi, terutama ketika klien tersebut adalah warga binaan, kemudian jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Nah, kemudian selain memberikan asistensi kepada teman-teman dan keluarga juga, kami juga melakukan kunjungan ke beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada. Kalau di sini di Jawa Timur, kunjungan ke penjara itu tidak hanya untuk menguatkan teman-teman secara psikologis, tapi kami juga bagaimana melihat kendala-kendala atau isu yang muncul dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Ini adalah total yang sudah kami dampingi di Fari di 9 wilayah di Indonesia ini, ada sekitar 203 kasus untuk kasus narkotika. Kemudian ada 12 kasus HIV dan 34 warga binaan yang telah kami dampingi. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, kami sudah mendampingi 28 kasus narkotika, baik litigasi maupun non-litigasi, 3 kasus HIV, dan 29 orang warga binaan pemasyarakatan. Maybe you can skip to the next slide.
Ya, dari 28 kasus narkotika, ini adalah gambaran kasus yang ada di tangani oleh Pari. Kemudian dari Jawa Timur sendiri, dari 28 kasus yang ditangani, 7 kasus diantaranya itu berhasil bebas tanpa transaksional. Next slide. Ya, tidak hanya di teman-teman pengguna narkotika saja, tapi Pari sendiri juga membantu teman-teman terkait dengan layanan kesehatan dan terapi substitusi seperti metadon dan juga teman-teman HIV yang sedang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kita juga membantu untuk ARV-nya, kontrol ARV. Ya, sebagai paralegal tentunya banyak sekali yang menjadi tantangan kami, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama masih adanya korupsi yang tersistematik. Kemudian letak wilayah geografis Indonesia yang cakupannya cukup luas, sehingga terkadang jarak dari satu daerah ke daerah lainnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya dukungan pendanaan khususnya untuk operasional paralegal dikarenakan selain letak geografis yang cukup jauh, kebanyakan juga dari kami tidak mendapat dukungan pendanaan dari manapun. Kemudian kesulitan untuk mendapatkan bantuan pendampingan hukum khususnya dari pengacara untuk kasus-kasus yang sifatnya litigasi. Kemudian kurangnya rehabilitasi untuk perempuan. Karena pernah kami di Jawa Timur mendampingi kasus perempuan pengguna nafsa yang berhasil kami bebaskan. Ketika membutuhkan layanan rehabilitasi, kita sudah mencoba untuk merujuk ke beberapa lembaga rehabilitasi di Jawa Timur, tapi ditolak karena tidak ada yang spesifik untuk perempuan. Jadi akhirnya teman tersebut kami tampung sementara di rumah sampai mungkin kemudian bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Kemudian kami di sini masih kesulitan untuk mendapatkan lembaga bantuan hukum yang mau menjadi pengampu paralegal untuk kasus narkotika. Dan yang terakhir, ketakutan dari pengguna nafsa itu sendiri untuk melaporkan kekerasan yang mereka terima dari aparat penegak hukum. Di mana ketika terjadi penangkapan teman-teman pengguna nafsa, sering sekali kita dapati kekerasan, dan tidak hanya kekerasan, tetapi juga penyiksaan. Nah, penyiksaan yang teman-teman dapati itu tidak berani untuk dilaporkan, karena mereka merasa masih ketakutan akan ada sesuatu yang terjadi dengan mereka di kemudian hari. Akhirnya memilih untuk tidak melaporkan. Kurang lebih gambarannya seperti yang diceritakan oleh gambar yang saya paparkan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you, Meili. And if you have any questions or comments on Meili's presentation, please include them write them in the chat box. Pa, shall we go to the next question we have?
Yeah, thank you, Malon. Thank you, Melly. This is a very touching, and I'll say there's a lot. I'm sure there's a lot more challenges in terms of for being a paralegal, and that's just then sharing experience from the Indonesians. And now I would like to come back to our participant here joining us the sessions today. Mayor, the questions I would like for you to be sharing with us, whether you have been experiencing yourself or you have noticed your colleague or the people in the network having challenged in terms of being a paralegal. Can you please share? Put your hands up and type it in. I'm sure that in each of the country whether you're from Laos, Myanmar, Indonesia, and many others who join us today, has different experience and challenges. Can you please share what are the different challenges that you know and have experienced into the chat box, and so that maybe sometimes your challenges that you think, okay, it's hard to overcome, but if you're able to share, I'm sure a lot of us who are here today in the session can share with you how can we overcome the challenges. Okay, so far I haven't seen much coming in. Maybe I ask my colleague to help, my facilitator to help read through the chat box if there's sharing the different challenges that they face into. Yeah, let's give them some time. There's some delay in for some participants. So we are asking participants to write in the chat box challenges, not only challenges that they face in their work, but specifically challenges of having them, paralegals, or having their partner paralegals do pro bono work. Right. And as we said, discussed earlier, while you're typing down the different challenges, I would say what I can pick up here is that paralegals supporting as pro bono, helping the community is like first aid. First aid that every household have a basic medicine, this first aid, so they feel comfortable to use and select it themselves. But if there's a more maybe there's other things that needs to be take another step, they probably go to the clinic or the hospital. So this, I would say, the paralegal is just like the first aid that can be used easily and comfortable to be chosen. So we as presenters and facilitators would like to see what other challenges out there that you guys are having or can be shared, so we can all together help, share, and overcome those challenges to support pro bonos going forward. Yeah, we're starting to get some comments. Somebody said trust of the community. So that's a major challenge for paralegals doing their work. Another one, Naimi said local people themselves, well, in some cases, maybe don't want to make any changes. So they themselves do not want to make changes. Paralegals trained on pro bono, and then they leave work when they get new jobs. Okay, that's a sustainability issue. After getting trained and after working for some time, then they get work elsewhere. Yeah, very interesting. But I think that's a positive thing, because I would say even in Laos, paralegal has been trained and somehow they have to do some other thing. Actually, as like a bit stronger role within the communities, like working in the village community itself. So this helps strengthening the village community, I would say, is a very positive thing. The issue of legalization, legal recognition had also been raised by some participants.
And added to that, some community members underestimate paralegals because they are not real lawyers. And then some lawyers see paralegals as their competitors. So this is a combination of two major challenges facing participants. There's also a comment about paralegals having limited knowledge on legal counseling. So this goes into the skills aspect of paralegals. They don't have lawyers to support them, to support their work in their lawsuits. So somebody related to that, somebody said paralegal must have a lawyer to support, to supervise. Right. I think I also agree on the word that I say sometimes the people, the community itself, they feel comfortable, but somehow there's this gap where they said, okay, do you have like the piece of paper, what we call certificate? Because like we said in the beginning, that paralegal doesn't have that. They might not graduate law, they might not have the degree, but they're definitely been trained. But still, people still not still like focus very tiny, like, not opening their mind, like, to see that it's not about certificate. It's not about like the piece of paper that they're trying to see, they would like to see. Right. We have another Okay, comment. maybe We have another comment saying that in some cases there's misunderstanding between government offices, government departments, and community members. okay, maybe we wait. We take 2 more minutes, Wendy, and then we can maybe we can move on to the next panelist. I think. Thank you. Actually, I think this is great. I think what we need to probably do, mindful of time, because the topic is so big, is Sashi, if you are there, we might have you present, but please in the chat, please keep your ideas and your thoughts. Please keep going. Don't feel that you can't continue to add in your thoughts. But right now we'd like to ask Shashi to present on the paralegal work she's doing in Nepal. Thank you. Okay, thank you, Wendy. Now. In Nepal, I'd like to overview the legal framework that is provide the legal aid services. The right to free legal aids for indigent people has been incorporated within our constitution. Nepal government has also enacted the Legal Aid Act in 1997, and which set criteria for legal aid and established institutional mechanism to manage legal aid. So that is also in place, which is functioning. Central Legal Aid Committee and the District Legal Aid Committee are functioning within the legal framework of the Nepal. So that is to provide free legal aid services within the remote area as well as the central level. That is the main goal of the government to form a committee at the central level legal aid committee as well as the district level legal aid committee, which are functioning in the Nepal. And next slide, please. As well as the Constitution of Nepal 2015, which is the new constitution, the Article 2010 has guaranteed the legal aid right as a fundamental right of the mentions, that is the right which mentions any indigenous party shall have the right to free legal aid in accordance with law. So that is the provision which has given within the constitution, guaranteed by the fundamental rights. The Nepal government also has adopted new integrated legal aid policy, which aim to
promote access to justice in the society. That is also in place, but not functioning in right now. In Nepal, there are three kinds of legal aid scheme. One is the government legal aid scheme, which is run by the Nepal Bar Association. Nepal Bar Association has the all the district bar association within the 77 districts. So through the bar association, legal aid program is functioning by government, and the court lead legal aid program, which is in each court, there is also the legal aid program for those indigenous people who are marginalized, who cannot afford the fee of the lawyer. At that moment, the judge has ordered to the legal aid officer to plead on behalf of those client. And also CSOs, also civil society organization, has also the program regarding the legal aid program for the marginalized community at the community level. Next slide, please. Nepal Bar Association in the 14th National Conference has endorsed the pro bono guideline, which is also the pro bono for the each and every lawyer has do the pro bono while they are providing the legal aid services. So that is also endorsed by the Nepal Bar Association. Paralegal is not formally recognized or defined by Nepal law, and that is a government program. But the community level, the civil society organization are formally recognized the paralegal, and they are working with the paralegal at the community level. Paralegal are not lawyer, but they are the trained human resource regarding to the legal provisions and legal procedure and court procedure. They know, they are trained regarding all these things, and they help marginalized group at the community level. Community people have access to justice through the help of the paralegals at community levels. So the civil society organization are trained the community people as a paralegal, and they provide the pro bono services to the marginalized community, marginalized group of Nepal. And next slide, please. In Nepal, there are two types of paralegals program are exist. There the paralegal through the municipality level, at the local level, and the paralegals at the community level, which is through by the civil society organization. The municipality level, the municipal has recognized the paralegal, but not legally recognized, but they are their name is the women group, the youth group, and all these groups are formed within the municipal level, and those groups are trained regarding to as a paralegal, and they help people at the community level, at the municipality level, and the paralegals at the community level by civil society organization. Next slide. The civil society based paralegals are the paralegal program cover different groups such as the women groups. They help the women through the women groups. The paralegal helps the women and some sort of the children's rights and the prisoners also who need the legal help or who need some sort of help from the people, and migrant workers. Nepal has a lot of people are migrant people to the through abroad as well as the within the country. There are migrant workers and Dalit, who are the indigenous and the poor people who are in the community level, and which is the caste-based discrimination to the Dalit people at the community level. And they face a lot of problem as a caste-based discrimination within the community. And disabled people,
help to the disabled people, as well as the single women. Single women face a different type of the cultural barrier and religious barrier within the community and within the family. So they are facing different many forms of discrimination and violence within the family member, within the community level. So the paralegal helps them to the health services, legal services, access to resources, and income generating program to promote their livelihood. All these things are provided by the paralegals at the community level. Next slide, please. Paralegal programs cover different thematic issues, the domestic violence issues, gender-based violence issues, child marriage. Nepal has a lot of the child marriage practices in Nepal, though the law has binding that is the illegal practices, but the community and the cultural and the religious thoughts has practices within the it is differ from the community to community. And also the trafficking, most of the women are trafficking from the Nepal to the abroad, the Gulf country, as well as the India and abroad other countries also. That is also the major problem of the trafficking problem. And dowry and any other harmful social norms practices is also exist there. And the paralegal programs cover all these things, issues, and they help the people who faces that type of the problem. And basically, there are two types of paralegal in Nepal. Paralegal in criminal justice system and community paralegal. Community paralegal always help the people of the issues regarding to the civil cases, and some sort of part there is also the issues of the gender-based violence cases and the domestic violence cases. But sometimes there is a rape cases, women trafficking cases. At that moment, the paralegal in criminal justice system, they help those people who faces the criminal offenses. And so there are two type of paralegals who helps the people. And next slide. Next slide, please. Who are paralegals? So paralegals are the member of the community or part of an organization that works in the community, and they are the paralegals, as well as the law students. Law students also, they don't have a license of the lawyer, but they are the law student. They know the law, legal provisions, so they provide the awareness program within the community. So though they are also the paralegals, the law students are also the as a paralegals within the community. And paralegal help needy women and girls and those person for access to justice services, both traditional or informal justice practices. So paralegal has skills and knowledge on alternative dispute resolution mechanism, including mediation, conflict resolution, and negotiation. So they are trained, paralegals are trained of the alternative dispute resolution mechanism, and including mediation, conflict resolution, and negotiation. So they provide the services at the community level. Next slide, please. Paralegal refers the cases as per the need of the people who seek the justice. So if some client, some women or children or some client needs that legal aid services, then the paralegal will refer to the legal aid committee and some sort of organization who provide the legal aid, and they refer the cases to those concerned agency, concerned offices, and they will
provide the legal aid services to who seek the justice, and some sort of the court representation. If the victim or some survivor need the court representation, at that moment, paralegal refers the lawyers who represent on behalf of the client, and paralegal they can provide the counseling services themselves. If they need some psychosocial counseling, then they will refer to the psychosocial counselor. And some sort of cases, they need the medical treatment. At that moment, they refer the cases to the medical services who provide those organizations, those hospital who provided the medical services at that time. At that moment, they refer the cases at the hospital or the some organization who provide the medical treatment. And safe house. Sometimes the victim survivor face the threat to some other person. At that moment, they refer the cases to the safe house for their protection and for their privacy and security. At that time, they refer the cases to the safe house. Next slide, please. Next slide, please. The special benefit of the paralegal are the counseling, mediation, and all these services are the special benefit of the paralegals. And the most common violence against women and girls in Nepal are the domestic violence, marital rape, dowry-related violence, child marriage, polygamy, female infanticide, witchcraft accusation, acid attack, chhaupadi, which is and trafficking of women and girls for sexual exploitation, and caste discrimination are the common forms of the violence against women and girls in Nepal. I am working through the legal LAC, that is the Legal Aid and Consultancy Center, as the Center for Women's and Women's Awareness and Development. Both organizations are working for the women and girls' rights. So the paralegals are also works for the women and children's rights, for the protection and promotion of the rights of the women and children's. So I am showing all these things regarding to the violence against women and girls. And another slide, please. Next slide. Some forms of the that is the crime data against women, children, and senior citizen of fiscal year 2019-20. There are most of the cases are the domestic violence, which is the most incident within the community as well as the whole of the country. And the other, on next slide, please. Data against women, children, and senior citizen, that is the most, there is the rape, attempt to rape, polygamy, child marriage, witchcraft, abortion cases, domestic violence, and untouchability, all these cases, but the most vulnerable situation is the domestic violence cases, which is occurred within the family member, within the home. So that is the high range of the domestic violence incident are exist within the Nepalese society. Next slide, please. If we talk about these are the incident, but who are the perpetrators of the rape incident? The rape incident, there are some of the are the unidentified person, unknown person, and some are the relatives, some are the friends, some are the teachers, some are the neighbors, and other unknown persons also there, which is registered at the police office. There are the number of the neighbors raped by the girl's child, and are the highest rate of the number. So that is the vulnerable situation within the periphery of the knowing person or the neighbor who know the girl child.
that is the occurred within the society. Next slide, please. There are some sort of cases, is the famous in Nepal, Nirmala Panta, who is a 13 years old girl who were raped and brutally murdered. And Samjana Bika, 12 years old girl, who is also raped and brutally murdered. And 21 years old Maya Bika is also raped and brutally murdered. And Angari Pasi, which is 13 years old girl, who is also raped and brutally murdered. So minor girls, Dalit and poor girls and women are subjected to rape and sexual violence. So these are the incidents of Nepal. I have presented all of you. So these are the some sort of example, only the example of the rape cases. Next slide, please. Some of the media coverage of the violence against women and girls cases are, which is rape cases, sexual assault cases, domestic violence cases, which is the media survey has given some sort of data. Human trafficking, dowry, and other GBV, gender-based violence cases, individual conflict, political conflict, and other violence against women, extra judicial response and violence, witchcraft allegation, and other types of violence, and other crimes, kidnapping, which is crime, illegal trade, and theft are also common within the country. So I am presenting this media coverage and the data of the incident of the violence against women and girls shows that the sexual violence and sexual assault as the 78.52%, which is the highest rate of the percentage, and that is the suffering from the women and girls who are in the poor and marginalized community level. So that's why this is the one of the very major issues of Nepal. And now I am finished my presentation. Thank you, Wendy, and thank you all of you listening of my presentation. Thank you. Thank you, Sashi. Oh my gosh, there's a lot to unpack in that. Wow, that's just a lot going on. Mindful of time, what we might do is we might now just go straight to Miet from Myanmar to get her her presentation on her work as a paralegal in Myanmar. And then what we'll do, Sashi, is we'll come back at the end of that, and then we'll put discussions into the chat as well. And I would again encourage, please, everybody, if you have questions, thoughts, ideas, please put them into the chat as we go along, so that, you know, there's some very rich information that's being shared here. So please just put them into the chat, and then Sashi can answer them as we go. But right now, I'd like to welcome Miet from Myanmar to share her experiences. Thanks. ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပေါ့နော် present လုပ်တာပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာကြီးပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာ participant တွေပါတယ်တွေ့ဆောင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့ဒီ paralegal နဲ့ပတ်သက်ပြီးခါကြတော့မှထိတွေ့လာတာဆိုရင်ဒီကနေ့တော့ခုနှစ်ဒီနေ့သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းနှစ်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် democracy စပြီးဆိုပြီး democracy လမ်းကြောင်းစလာပြီးဆိုပြီးအခါကျမတို့ဒီ law reform တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ် rule of law အတွက်ပေါ့နော်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့လိုအားစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီရှင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ community ထဲမှာလည်းဒီလိုတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီcommunity ထဲမှာတကယ်ဥပဒေအရလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုပေါ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီ community တွေကဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေပညာရတဲ့နေရဥပဒေပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်စတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီ attitude ပေါ့နော်ကအရင်တုန်းကရှိခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရဌာနတွေနဲ့ဝေးရှောင်ပေါ့နော်အစိုးရဌာနတွေမရောက်သေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုရုံးတို့ခတ်တို့
မရအောင်ပဲနေကြဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး mindset တွေရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီလို mindset ကြောင့်မို့လို့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဥပဒေမသိတာမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်ရဲ့အခွင့်အရေးကဘာရှိနေလဲဆိုတာကိုမသိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲပြောရလဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျမတို့ဥပဒေကိုသိရလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရှိနေတာဖြစ်ပေါ့နော်။ဥပဒေသိရလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဥပဒေထဲမှာကအရင်ကျမတို့ဒီ colony ကတွေကပြီးထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာဒီအခွင့်အရေးတွေတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ early access နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီရှေ့နေရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ criminal procedure code ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဆိုရင်ကျမတို့နစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နစ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကရုံးဝေးဝေးရှောင်ကဝေးဝေးရှောင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲရှင်းဆိုတဲ့လူမျိုး mindset တွေရှိလာတဲ့ကြောင့်မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ဒီရုံးတို့ခတ်တို့ရောက်ဖို့အနေမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ရှေ့နေဆိုတာလည်းပြဿနာဖြစ်လာမှဒီခေါ်မယ်ပြဿနာဖြစ်လာမှဒါပတ်စံတက်နိုင်ခေါ်ပေါ့နော်ပတ်စံတက်နိုင်မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ community ထဲမှာတကယ်ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒါတွေကဒီလိုမျိုးပုံကူမျိုးတွေလိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရခင်ကတည်းကဒီလို paralegal ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးပေါ့နော်မပေါ်ခင်ကတည်းကကျမတို့ရဲ့ community တွေထဲမှာရွာရဲ့အကျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဒီပရာဟိတစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ကျတော့ပရာဟိတသမားလို့ပဲကျမတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ခံရှိပြီးသားသူတွေကဒီဥပဒေအကြောင်းပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာတယ်ပြောကြဥပဒေအကြောင်းကျမတို့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်တဲ့သင်ယူကြတဲ့ training တွေတက်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ paralegal ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ် paralegal အနေနဲ့ကျမတို့ဒါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ paralegal ဆိုတဲ့စကားလုံးကပေါ့နော်ဒီစကားလုံးနေထားတာparalegal လို့ပြောကြပေမဲ့အရင်ကတည်းကကျမတို့တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေလက်တွေ့နေပြင်မှာဒီ community ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့သူတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမတို့လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ paralegal ဒီလိုတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ legal awareness legal training ပြီးပြီးတော့မှဒီရလူတို့ရဲ့ဥပဒေပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြားကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ paralegal ဒီများပြားလာတယ်ပြောကြကြည်ပြည့်မြတ်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာလည်းကျမတို့အခုဒီ participant တွေထဲမှာလည်းပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ paralegal ဆရာဆရာမတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာလို့fee တွေမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဒါကူညီပေးနေကြတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့နေရာဥပဒေနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာကကျမတို့ဒါသိမ်းယူခြင်းတွေသိမ်းခံရတာမျိုးတွေအများအပြားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကာလပတ်ချာတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပတ်ချာတယ်မှာကျမတို့ဒီနေရာတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှဒါပေးတာမျိုးတွေပြောနေရာတွေကိုပြန်ဆွန့်လွတ်တာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဥပဒေထောက်ကူအများကြီးလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်အားလုံးကဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့large proportion ကဒီစိုက်ပျိုးရေးပေါ်မှာအဓိကထားပြီးတော့မှဒါမိခိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်မြေဟာဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကဒါဖိုးတန်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကကြဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကျမတို့ဒီ paralegal ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ paralegal တွေကခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ community ထဲမှာရှိနေသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ community ရဲ့ trust ကိုအနည်းနဲ့များပေါ့နော်တာမန်ကျမတို့ဒီရှင်းနေတွေဆိုတာကျမတို့အလံဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအလံဝေးတဲ့သူတွေထက်ဆိုင်ရင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ community ရဲ့အဓိကလိုအပ်နေတာတွေကိုသိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြရရှိတယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကျတော့လည်းကျမတို့တခြားဒီပေါ့နော်ဥပဒေဒီအဓိကပေါ့ကျမကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေမှာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကဏ္ဍကို criminal justice ဘက်မှာတာဝန်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းဒီ lawyer မဖြစ်ခင် law student အနေကလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးကျောင်းတွေရဲ့ legal clinic တွေမှာadvice ပေးတာမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီကျောင်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော် labor community ကိုကျမကနေပြီးတော့မှဒီအသိပညာဖြန့်ဝေပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အခါကျတော့
ကျွန်တော်ပြောရဲခုနပြော criminal justice ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ paralegal တွေဟာဆိုရင်လည်း criminal justice အပိုင်းမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုကျွန်တော်ခုနပြောရဲခုနှစ်ရှင်းတဲ့ကာလပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ legal aid ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ legal aid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာတိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pro bono တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတိုးတက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ community ကသိရှိမှုနေပါနေသေးတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုနေပါနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုတွေတက်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ lawyer တွေစီရောက်မလာတာမျိုးပြောကြတော့ lawyer တွေကူညီပေးနိုင်နေတာကိုမသိနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ gap ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လို gap ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ paralegal တွေကနေပြီးတော့မှဒီရှင်းနေအထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ community မှာဒီ legal ဒီ help လိုနေတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့မှုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကာလမှာဆိုရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့အကျက်တဲကာလမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာလပေါ့နော်ဒီ2021 February နောက်ပိုင်းကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ရဲရွာလဲမှာဒီပြစ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုပေါ့နော်ထိထိရောက်ဒီအရေးယူတာမျိုးတွေပြောကြထိထိရောက်ပေါ့နော်ဒီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနစ်နာသူတွေအနေနဲ့ကဆက်လက်နစ်နာစေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာဘသူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ paralegal တွေပေါ့အဲ့ paralegal တွေကအဲ့လိုအခန်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးကြလဲဆိုတော့ကျွန်မနေထိုင်တဲ့မန်လေးမြို့မှာဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဌာနကိုတွားပြီးတော့ခါကျတော့အမှုဖွင့်ပေးတာမျိုးကြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပြီးတော့ခါကျအမှုဖွင့်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှုဖွင့်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါလွယ်ကူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေးလက်ယူကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ paralegal တွေအနေနဲ့ဒါစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့မှအမှုဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပေါ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလူသက်မှုတစ်ခုပေါ့အဲ့လူသက်မှုတစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမှုတွေကပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူ့အနေနဲ့ကဖန်ဆီးခံထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှတကယ်6လလောက်ကြာပြီပေါ့နော်6လလောက်ကြာနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘူးမှမဆက်သွယ်ကြဘူးသူ့ကိုလည်းဘူးမှမသိကြဘူးပေါ့နော်သူဖန်ခံရတာဆိုလည်းသူအိမ်ရတယ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျမတို့ဒီကျမဆောင်ရွက်ပေးနေပေါ့တရားနဲ့တောင်းဆက်လာဘူးနော်ဘယ်သူကနေလာပြီးတော့မှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျမတို့ paralegal ကပဲလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီခုနကသူဖန်ဆီးခံရတဲ့အမှုတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့နေထိုင်ရာနေရာမှာရှိရပေါ့နော်ဒီ paralegal center ကိုသွားပြီးတော့ခါကြတော့မှသူတို့ရဲ့သားဒီလိုတောင်းဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ခါကြတော့ like ဘယ်ရောက်လို့ပဲပေါက်နေမှမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောပြခဲ့တဲ့အခါမှာ paralegal အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိရ paralegal အနေနဲ့ investigation တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုသွားပြီးတော့ကြတော့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုတရားစွဲဆိုခံထားရတာရှိလားပေါ့ဒီနာမည်နဲ့အဖေနာမည်ဒီသူနဲ့ပေါ့နော်တရားစွဲဆိုခံထားရတာမျိုးရှိလားဒါမျိုးမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်သွားခဲ့တဲ့ရဲစခန်းတွေကတော်တော်များခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီကျမတို့မန်လေးမှာဆိုရင်တော့စက်မှုရဲစခန်းပေါ့နော်ဒီရဲစခန်းမှာသူ့ကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်လူသက်မှုနဲ့ကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေနဲ့တော့ထိတ်လန့်တာပေါ့နော်မိဘနှစ်ပါးလည်းတက်ကြီးပေါ့နော်ထိတ်လန့်နေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲနေပေါ့နော် paralegal ဒီဆရာမရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့ဒါဒီလိုမျိုးတရားစွဲဆိုခံထားရတာဆိုလဲသူတို့သိရှိခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဒီအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရားနဲ့လက်မှုစင်တာကိုလည်းဒီ paralegal ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဒါရောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဖြစ်နေရဆို gap တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီရှိနေတဲ့အနေနဲ့ကကြာသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့ဒီ capacity မှာ limited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာparalegal တွေကဂျားတွေကနေပြီးတော့မှဒီလို bridge တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ဒီနေပြင်မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဥပဒေအကူအညီထိထိရောက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့အခုမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး paralegal တွေကဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဒီလုံခြုံမှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်
ပေါ့နော်လုံခြုံမှုအတွက် safe မဖြစ်တော့တာတွေမျိုးတွေရှိလာပြီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2000ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒီအပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုရေးပေးဥပဒေပေါ့နော် legal aid law ဒီ legal aid law ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2021နောက်ပိုင်းမှာပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီဆောင် paralegal တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပါကျင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ legal aid law ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် private လုပ်နေတဲ့ paralegal တွေကိုအကျိုးမတက်ရဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်သူတွေမှာ paralegal နဲ့ဥပဒေပြောမယ်ဆိုရှင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးသုံးလုံးလာတော့ရှင်းနေမဟုတ်တော့ဥပဒေထောက်ကူပြုသူဆိုတဲ့ဒီစကားရက်ကိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်limited ပို့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအခုဒီ paralegal ဆိုတဲ့သဘောอ่ะပေါ့နော်ဒီ law ထဲမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပဒေရဲ့ဒီ protection ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ paralegal တွေကဥပဒေအခုဒီဆိုရနေပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေထောက်ကူပြုရေးရှေ့နေပြီပေါ့နော်ဥပဒေထောက်ကူပြုအဖွဲ့မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှေ့နေတွေရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဒါဥပဒေရှေ့နေမဟုတ်တဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုပေးသူဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာရှိတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတယ်ခုနပြောသလိုရဲရနဲ့ထိတွေ့ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေ paralegal အနေနဲ့မသတ်မှတ်နိုင်ဘူးလားဒါသတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ paralegal အနေနဲ့ပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီခုနဆရာမဒီရှီရှာပြောသွားသလိုမျိုးပဲနီပေါမှာလည်းဒီလို paralegal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ define လုပ်ထားတာမျိုး formally recognize လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုး formally recognize လုပ်ထားဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့paralegal တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေထောက်ကူပြုပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ကိုကြည်လာရတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ဆို tension တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီ paralegal ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ community နဲ့ချိတ်ဆက်ရတာဖြစ်တယ် community တွေဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုနေသားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ပေါ့နော်ဂျာညက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့ချိန်ဆပြီးတော့မှလောက်ရတာမျိုးတွေရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေဂျာတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ paralegal တွေအနေနဲ့ကဆောင်ရွက်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးမှုတွေဘယ်လိုမျိုး partnership တွေလိုအပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ paralegal တွေအနေနဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ data ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ moving forward လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုစုစည်းစည်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် paralegal ဆို paralegal ခွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ legal aid service provider တွေပေါ့နော် legal service provider တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့တအုပ်နဲ့တအုပ်ဖိမှတယ်ပြီးတော့တအုပ်နဲ့တအုပ် coordination ချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းတတိယရောက်နဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှ service ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မpresent လုပ်ချင်တာဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thanks, Mitt. Sorry, we've just having a little IT issue again. Thank you so much for sharing. Gosh, actually, we've had a great session. We've actually kind of run out of time to continue. So at this point, we're going to wrap up the session, but I'd like everybody just to, if you'd like to put some comments, any questions that you have, just now put it into the chat because we only have a few more minutes left. So if you have a suggestion, I saw that Prida suggested that a network could be used that connects the lawyers who are able to do pro bono services to support those paralegals. Any kind of ideas that you have to, or ways that can be connected in with the pro bono services that are available, or what pro bono services maybe the paralegals are already doing. If you can put those ideas into the chat as we wrap up the session. And by wrapping up the session, I'm actually going to ask Marlon if he has any reflections on some of the presentations that have been put forward. So I'm going to start. I think one important point that we need to think about is how we can work together, collaboration. Collaboration between paralegals on one hand and other legal service providers
on the other hand. So this could mean lawyers. Somebody mentioned lawyers and paralegals should be supporting each other. We should also talk about the involvement of the universities, the law schools, the law departments to support the work of paralegals. There are many challenges mentioned earlier, and especially in the last presentation of Myat in the very difficult situation now in Myanmar. And in many cases, community paralegals are in need of support from those who are outside the communities. They could be lawyers, they could be law students, universities, and to some extent, and depending on the context in some countries, from the government as well, in terms of policy, in terms of recognition, in terms of making sure that the environment would be safe for paralegals to continue their work. They will not be harassed. They will not be threatened. So the issue of protection is also a major challenge. So again, the conference is about institutionalization, and for several decades we have seen the work of paralegals continuing in many countries. They have become valuable resources for their communities. They have become a major component of the legal service community, providing valuable legal support and helping organize communities so that they can act together, they can do collective action. And this is how we should think about the next steps, how we can build around that strength. Having paralegals in communities is a strength in itself. So how can we institutionalize that? How can we build on that? And how can we reinforce the good work that paralegals are already doing? I'll end with that. Wendy and maybe Pa, if you have some thoughts. Yeah, thank you, Wendy and Marlon and everyone. I will say this session is very, very helpful and very useful. I will say paralegal act like a bridge. Why and also like it can be another term is a rescue. They see the challenge, they see the difficulties, the issue, they scan and act fast. And with that said, I would say the overall we talk about challenges because of time consuming. I would say even this session, and I would like you all to think about what's the need, especially how can the paralegal act and be very effective in working, supporting the communities. So think what their need of support. The support doesn't mean needs to always be money. The support still can be the partners, like Marlon said, the partners can be institutionalized, that it could be institute, like the universities, paralegal, like the clinical legal educations, the different legal aid service are available, local law firm, international firms, see what resource is out there. Sometimes as a paralegal, we know is paralegals, pro bono, we focus on things related to legal work or the law. However, sometimes, like Shashi says, that there's domestic violence. This not just related to the law, but also related to health also. So sometimes if your clients or in the communities got beaten, the first thing, you don't go to the court to sue the people who did that harm, but first suggest the communities to go to the hospital and heal themselves first, and then come back and do the lawsuit or whatever is needed. I think that what I would like to share with everyone. Back to you, Wendy. Thank you so much. Thanks, Pa. I'm going to ask the Secretariat to put up the secret words or the magic words or whatever they're called. And then while they're doing that,
I'm just going to quickly say a huge thanks to our wonderful presenters who presented today. Melly, thank you so much from Indonesia. Shashi coming in from Nepal, and Miet from Myanmar. Thank you so much, and thank you Pa and Marlon also for your insights. It was a wonderful session. Thank you, and the magic word is refugee. Okay, and with that, I think we can close the session. So thank you. Thank you. And just a short note for all of us. When we had a conference in Nepal, we said we need to invite more paralegals. For the next conference, that didn't happen in 2020. We had a virtual conference. So hopefully next year we can go back to that agreement that we will have more paralegals and we will have a mini paralegal conference as part of the Pro Bono conference and access to justice exchange next year. Yeah, Thank sure. you. Sure, Marlon. Thank you. Thank you.